Okay. Good afternoon, students. Welcome to the 37th lecture from Industrial Management and Smart Technologies. Uh, in the last class, we have discussed about some of the economic order quantity problems related to the stores. Today in this session, we will discuss about the stores management. What is the purpose of stores? How to maintain the store records? How to maintain the bill records? How to maintain the bill card? What are the functions of stores management? What is the meaning of purchase? Introduction to the purchase process. What is a purchase procedure? Right? Okay. Okay. So as I said, stores means it may be any material. Management means managing the stores. It deals with planning, control, and coordination control of various activities pertaining or effective, efficient, and economic storage and storekeeping. So, how to maintain the stores, how to store the material, how to resolve the material, how to order the material, what are the various styles of keeping the stores. So, these are the various kinds of things which is to be discussed. Then what is the meaning of first thing a store? Generally, an unworked material is known as store. Unworked means which is not working at present. For example, if you take a fan, if you take a cycle, if you take a tube light, so whatever the tube lights you are placing in a room, it is nothing but a store which is unworked. Storage means the place. The storeroom is a place where stores are housed. Housed means ఉండడం లోపల. Alright, the storeroom is a place where stores are used. Next one, storage. Storage is meant holding of in custody all kinds of stores, semi-finished materials, finished materials, etc. What are the functions of stores management? To take the raw materials, to receive the raw materials, semi-finished materials, purchased items from vendors, and check them for identification. To receive the parts and components which have been processed in the factory. ఇవన్నీ నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము. Just one line sentence I will give a brief introduction. To make a record of materials, receipt and current status of material in the store means to make a record of material receipt అంటే what amount has been, what quantity of material has been came అంటే మనకు వచ్చిన మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని రికార్డ్ చెక్ చేసుకొని అండ్ కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ అవర్ మెటీరియల్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్టోర్ అంటే కరెంట్ స్టేటస్, కరెంట్ మనకి మెటీరియల్ ఎంత స్టోర్ అయ్యి ఉంది చెక్ చేసుకోవడము, వచ్చిన మెటీరియల్ని మనం రికార్డ్ రిసిప్ట్లో స్టోర్ చేసుకోవడం. టు మెయింటైన్ పొజిషనింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద స్టోర్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? టు మెయింటైన్ పొజిషనింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ద స్టోర్. నెక్స్ట్, టు మెయింటైన్ స్టాక్ సేఫ్టీ ఇన్ ఎ గుడ్ కండిషన్ టు ఎన్ష్యూర్ that they do not suffer from damage. Issuing the items or materials to operational personnel. Making a record of receipt and issue slips. To avoid illegal attics in the stores area. To plan for optimum utilization of the space, cooperating to the full extent which purchasing, manufacturing and production planning control departments. So these are the main functions of stores management. Coming to the store records, stores lo records ela maintain chestam. Material requisition note. So whenever the materials are required by the department section, సో ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్యాక్టరీలో మెటీరియల్స్ అయితే అవసరం పడిందో బై ద రిక్వైర్డ్ సెక్షన్ ఒక ఫామ్ అనేది మనము పంపించి ఇస్తామన్నమాట. మెటీరియల్స్ రిక్వైజేషన్ నోట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ వాళ్ళని తీసుకుందాం. సో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ సమ్ రిసిప్ట్, హ్యాస్ సమ్ వోచర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అవర్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ స్టేషనరీ ఐటమ్స్, సో ఈ స్టేషనరీ ఐటమ్స్ ఫైల్స్ అవి ఇవి అన్నీ ఒక స్టోర్స్ రికార్డ్ మనకి ఉందనుకుందాం, ఒక స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్. So in the stores department, so from our department voucher, so in that voucher we are having chalk pieces, any box, duster, okay, your marker, your pointer, your files, whatever it is, pens. So everything మనకి ఎన్ని కావాలి ఎప్పుడు కావాలి. So these are the some ledger account. So some note you have to maintain. So when this note is filed and it is processed to the required person with a job number, description of items ఏం కావాలి, then the head of the department should authorize అంటే sign చేసి పంపిస్తే then the materials are issued from the store records
and the person has to sign from the department also. This is to be entered in the materials issue record, which is to be signed by the storekeeper. That is nothing but material requisition note. Next one, purchase order. What is the meaning of purchase order? The purchasing officer will release a purchase order. పర్చేసింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో ద పర్చేసింగ్ కొనుక్కునే వాళ్ళు, పర్చేసింగ్ మీన్స్ కొనడం. ద పర్చేసింగ్ ఆఫీసర్ విల్ రిలీజ్ ఏ పర్చేజ్ ఆర్డర్. The following is a format of purchase order. Here we find some example. Vivek Enterprise or Rajiv Stores placing a purchase order of Business Solutions Limited for the following materials. The terms and conditions of purchase order such as delivery, payment and other have to be mentioned clearly. So next one is invoice. Invoice means the current or the original bill where all the details will be furnished. Invoice means the statement sent by the seller to the buyer. Seller, buyer. మీరు ఒక షాప్కి వెళ్ళి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు ద ఎలక్ట్రికల్ షాప్కి వెళ్ళి మీ ఇంటికి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కొన్నారు. సో ఒక చాలా వస్తువులు కొన్నారు అనుకోండి, ఒక 25 ఐటమ్స్ కొన్నారు. సో ఫస్ట్ హీ విల్ write all the materials in some paper, normal estimate paper. So దాని మీద he will write a number of quantities and rough amount. Whenever you are buying and whenever you are ready for giving the amount and you are asking for original bill, then he will write on a original invoice. In that you can find the serial number, the description, the quantity, the code, how much number you required, and the rate per piece and total number of final. So like that you are having from where you are, what is the identity of a seller, means seller address to buyer address, your GST no code, your date, everything will be there in the invoice material. So the transaction between the seller to the buyer, mentioning the particulars of the goods supplied, next net amount payable for the goods, and the terms and conditions governing the scale. It is very important document because it shows the net. It is very important document because it shows the net amount payable by the buyer after all the discounts of the taxes. Next one is bin card. Bin card is a slip or a tag attached to the bin where the goods are stocked. Whenever the materials are received or issued, an entry is to made on the bin card. The purpose of the bin card is to reveal the particulars of the quantities received, issued, and available as on the given date of the glance. Where separate bins are maintained for each item on the store, each bin will be have a tag hung to it. So then simple meaning ఏంటంటే, for example go to Apollo hospitals, Apollo pharmacy, లేదంటే whatever the Medicure hospital, MedPlus hospital, or normal hospital, normal medical store. If you go to medical store, మీరు అపోలో ఫార్మసీకి వెళ్తే, if you ask for some any paracetamol or some sort of ultra king or whatever the tablet, so what the person will do, మీరు ultra king tablets అడిగాడు అనుకోండి, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో if it is known నార్మల్గా రెగ్యులర్ ఐటమ్ అనుకుంటే definitely they will go and take the tablet. If it is some peculiar tablets, high costly tablets, he will first search in the computer. So computer search చేసిన తర్వాత, if it is there, it will show the address that ఈ cabin లో సో అండ్ సో రో సో అండ్ సో cabin లో ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది డేటాలో ఎంట్రీ ఉంటుంది. Now the person will go to that place, directly to that place in the pharmacy, in the shop, and he will take the box. ఆ బాక్స్లో ఏం రాసి ఉంటుంది, ABCDFG, జికి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ అన్ని, ఎఫ్ సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ అన్ని, సి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ అన్ని. సో హీ విల్ సీ దట్ ట్రాక్ అండ్ హీ విల్ టేక్ ద బిన్ అండ్ హీ విల్ గివ్ ద మెటీరియల్. అదే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, బిన్ కార్డ్ అంటున్నాం. బిన్ కార్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్లిప్, ఒక ట్యాగ్ దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది, అటాచ్ టు ద బిన్ ఆర్ ర్యాక్ వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ స్టాక్డ్. గూడ్స్ అంటే ఏ మెటీరియల్ అయినా కావచ్చు, రైట్. ఇక్కడ మనము ఫార్మసీ, మెడికల్ షాప్ ఫార్మసీ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. బట్ ఇండస్ట్రీ వైజ్లో ఇఫ్ యూ గో దేర్ యూ కెన్ సీ బిగ్ బాక్సెస్. ఒక మనిషి, ఒక 10 2 మనుషులు 3 మనుషులు కూర్చునేంత బిగ్ బిన్ ఉంటుంది, అంటే బాక్స్ టైప్, చెక్క బాక్స్ టైప్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ బిగ్ ఆటోమేటెడ్ స్టోరేజ్ అండ్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్స్, ASRS అంటాము. దిస్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ యువర్
బీటెక్ లెవెల్. సో ఒక పెద్ద క్రేన్ వచ్చి ఫోర్క్ లిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఫోర్క్ లిఫ్ట్ ద్వారా సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ రో ఇట్లా కంప్యూటర్లో చెక్ చేస్తే అది వెళ్ళి అక్కడ మెటీరియల్ తీసుకొని వస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద బిన్ కార్డ్స్ వేర్ ద ట్యాగ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద బిన్ సో దట్ వీ కెన్ సీ ద total details in the bin card. Next topic is purchasing. What is the meaning of purchasing? It deals with investment overheads, dealing with other, and also result in server losses, mass production industries that requires large purchasing for the continuous flow of materials. Demand for an efficient purchase decision. It implies procurement of raw materials, machinery, service, etc. needed for the production and maintenance of the concern. Right? It has several benefits in terms of reduced cost, higher inventory, turnover, buying the materials at the best prices, turnover, buying the materials at the best prices, continuous supplies, reduced lead time, and so on. Right? Then the objectives. What are the objectives of the purchasing? To purchase or to procure a right material. So purchase చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? So whatever the thing we require, we have to purchase the right material. Okay. Next, to procure materials in a desired quantities. So we have to get the materials in a desired quantity. And how much amount of quantity we require, according to that we have to go for the desired quantities. To procure material of desired quality. So enta quantity to manam kontunnam, at the same time we have to maintain the quality standards also. Next, purchasing from reliable sources. Reliable means namadagina, trusted. Purchasing from reliable source. So we should not go for the cheap materials. Cheap materials means according to the demand. So if you me area low common people, low family, low income people, definitely you have to go for the cheap products. But in that also you have to maintain some quality standards. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మీ విలేజ్ ఉంది, మీ విలేజ్లో మీరు మంచి బంటి బ్రాండ్ బట్టల షాప్ పెట్టాలనుకున్నారు అనుకోండి. సో అంత హై ఎండ్ కాస్ట్లో అక్కడ ఎవరు కొనలేరు. అదే మీరు 100 రూపీస్కి జీన్స్ ప్యాంట్, 250 రూపీస్కి జీన్స్ ప్యాంట్ వస్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ పర్చేస్ ద goods. But here when comparison వచ్చినప్పుడు definitely the quality will be less. Next, to pay less for materials purchased. To pay less for whatever the materials you are purchasing depends upon the frequency of purchasing and discounts. To receive and deliver the materials at a right place and right time. So to take the materials and to give the materials at right place and right time. Then what is the meaning of purchasing process? Next step is purchasing processes. సో ఒక ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయాలన్నా, ఒక కన్సైన్మెంట్ని ఓకే చేయాలన్నా ప్రాసెస్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ one second. Yes, okay. The first point for the purchasing process is requisitions purchases. What is the meaning of requisitions? Requisitions అంటే మనము పెట్టుకునే విన్నపము. సో మీరు రిక్వజిషన్ లెటర్ పెట్టుకుంటారు కదా డిపార్ట్మెంట్లో, ఒక 5 days, 1 day అంటే అవసరం, 1 or 2 days అంటే నో ప్రాబ్లం. So if you are keeping a leave for 1 week or 10 days, you have to go for requisition letter. That before writing a leave letter, you have to keep first requisition letter. Means, so this is a problem. I have to go for some occasion or some out of station. So please sanction leave for 1 week. Then accept or
reject whatever it is, accept చేసిన తర్వాత then you have to write the leave letter. In the same way, first you have to go for requisition purchases. అంటే for example, if you want to keep some general bazaar or electrical shop or any cycle shop or any wood carpentry shop like that, then what you will do, you first give a quotation, you first give the prices requisition. సో మాకు ఇన్ని మెటీరియల్స్ కావాలి, మీ దగ్గర ఎంత పడుతుంది, వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద రిక్వజిషన్ పర్చేసెస్. లేటర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ సప్లై. తర్వాత మీకు వచ్చిన డేటాను బట్టి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద సోర్సెస్. ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎంత రేట్లో ఉంటుంది, మనకి ల్యాండింగ్ కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది, ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లోర్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రీసెర్చ్. నెక్స్ట్ ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ టెండర్స్ అండ్ అప్టైనింగ్ కొటేషన్స్. వన్స్ మీరు ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ఒక 6 మందిని చూశారు, 3 మందిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళ 3 మందితో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ టెండర్స్ అండ్ అప్టైనింగ్ ద కొటేషన్స్ని మీరు చేసుకోవాలి. సో మాకు ఇంత కావాలి, మేము షాప్ పెడుతున్నాం, మాకు ఇంత సరుకు కావాలి, మీరు ఎంత ప్రైస్కి ఇస్తారు. వన్స్ the tenders and quotations have been done, opening of tenders and quotations and preparation of comparative statements. సో మనకు వచ్చిన దాన్ని బట్టి, టెండర్స్కి కొటేషన్స్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద కంపారేటివ్. అన్ని కంపేర్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ దట్ మనకి ఏది తక్కువ ఇస్తే అక్కడ మనం కొంటాం. వాళ్ళు కూడా ఎంత మనకి నీట్గా మనము మంచి క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్, automatically we will purchase those materials, right? Next, negotiating over the purchase price and terms of supply. Once మనకి ఆ ముగ్గురులో ఒకరు ఫైనలైజ్ అయ్యారనుకోండి, 14th పాయింట్ ఉంది కదా, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ టెండర్స్ అండ్ కొటేషన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కంపారేటివ్ స్టేట్మెంట్. వన్స్ దట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఆ ముగ్గురులో ఒకరిని ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత విల్ గో ఫర్ నెగోషియేషన్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ప్రైస్ అండ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సప్లై. సో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎలా చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఒక లోడ్ తెచ్చుకుంటే ఎంత, హాఫ్ లోడ్ తెచ్చుకుంటే ఎంత, తర్వాత తెచ్చుకుంటే ఎంత 1 వీక్లో. ఆల్ దీస్ నెగోషియేషన్స్ అంటే అప్ అండ్ డౌన్స్. నెగోషియేషన్స్ అంటే ఆల్ దీస్ అప్ అండ్ డౌన్స్, రైట్? ప్లేసింగ్ పర్చేసింగ్ ఆర్డర్. వన్స్ అన్ని మాట్లాడుకున్న తర్వాత, ఒక అడ్జస్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత, ఫైనలైజేషన్కి వచ్చినాక యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్లేసింగ్ అన్ ఆర్డర్, రైట్? ప్లేసింగ్ ఏ పర్చేజ్ ఆర్డర్. Next, receiving of materials along with the invoice. Once the placing of order is done, we will get the materials along with the invoice. Okay. So first మనకి లారీ, ఒక టన్ లారీ, ఒక లోడ్ లారీ వచ్చేసింది అనుకోండి. వచ్చిన తర్వాత along with the లారీ we will get the invoice also. అంటే మనకి ఇంత మెటీరియల్ వచ్చింది, we have to sign it, we have to stamp it, and we have to give the other duplicate paper. Checking the inward voice. Once we got the material, మనం అన్ని మెటీరియల్స్ అన్ని చెక్ చేసుకొని కాటన్ బాక్స్లు ఏవైతే వచ్చాయో సామాన్ అంతా వీ హ్యావ్ టు చెక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టిక్ ఆల్ ద రిసీవింగ్ మెటీరియల్స్. ఇన్స్పెక్టింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. ఫార్వర్డింగ్ ద మెటీరియల్స్ టు ద స్టోర్స్. వన్స్ ద ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్, ఓకే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, ఇన్ని మనం అనుకున్న మెటీరియల్ వచ్చింది without any damage and good quality, then forwarding these materials to the stores department. Next, checking invoice and passing of bills for payment. Once మనకి ఇన్వాయిస్ అంతా చెక్ చేసుకొని ఆ పేమెంట్స్ ఆఫీసర్ ఇన్వాయిస్ చెక్ చేసుకొని ఓకే పాస్ అయిన తర్వాత then we have to go for the billing of the material. That is the simple process of purchasing procedure. Depends upon the quantity of material and size of the company. Size of the company and quantity means చిన్న సంస్థ, మీడియం సంస్థ, పెద్ద సంస్థలు. Depends upon that firms, factories or shops, quantity, quality, terms of conditions అనేవి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద సింపుల్ స్టెప్స్ ఇన్ పర్చేసింగ్, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ పర్చేసింగ్. ఓకే, మనకి డిమాండ్ దాన్ని బట్టి మనము మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నాం. సో మనకి డిమాండ్ ఏ కాపీ, సో పర్చేస్ రిక్వెషన్ చేస్తాం. వన్స్ a purchase requisition is done, we'll get if quantity is large, this is process. If quantity is less and required urgency, సో మనకి పెద్ద క్వాంటిటీ కావాలనుకోండి ఈ పద్ధతిలో వెళ్ళిపోతాం. సింపుల్ కొంచెం కావాలనుకోండి ఈ ఎమర్జెన్సీలో బై ఫ్రమ్ ద లోకల్ సప్లయర్స్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో ఒక వరుసగా ఒక 4 ఎలక్ట్రికల్ షాప్స్ ఉన్నాయనుకోండి. మీది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ షాప్. కానీ కస్టమర్ వచ్చిన తర్వాత మీ షాప్కి వచ్చి అన్ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాడి తెచ్చిన 20 కాన్సెప్ట్స్లో ఒక 20 ఐటమ్స్లో మీకు 2 ఐటమ్స్ లేవు. సో వాడికి అదే కంపెనీ కావాలని అడిగాడు అనుకోండి. వాట్ యూ విల్ డూ? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు? ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతారా, ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతారా? సో బికాస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ లెస్ క్వాంటిటీ, ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతారు. ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారు? కంపెనీకి పంపించినప్పుడు అప్లై చేస్తారు. సో మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక 2 ఐటమ్స్ లేవన్నాడు అనుకోండి. సో ఆయన లేవని చెప్పేసి మీరు బిల్లు వేయరు కదా. సో చాలా కొంటున్నాడు కాబట్టి అతన్ని, ఓకే సార్ మా దగ్గర లేవు బట్ తెప్పిస్తాం, ఒక 10 minutes వెయిట్ చేయండి అని ఏం చేస్తారు? యూ విల్ గో టు ద అదర్ సెకండ్ షాప్ ఆర్ ఫోర్త్ షాప్ and you will purchase the material, okay, and you will come here and you will add 1 or 2 rupees depends upon the purchase and you will give to the customer. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? when there is an emergency, buy from the local supplier. That is one method. అదే మనకి ఎక్కువ లాట్ తెప్పించాలనుకోండి, షాప్ కావాలనుకోండి, then if the quantity is large, then what you will do? Second point, request for quotation. Okay, request for quotation. నెక్స్ట్ కొటేషన్ రిక్వెస్ట్ కొటేషన్ చేసిన తర్వాత సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏ, బి, సి 3 సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి మనకి కొటేషన్ వస్తుంది. మేము ఇంతకి ఇస్తాము, మేము ఇంతకి ఇస్తాము, మేము ఇంతకి ఇస్తాము. తర్వాత ఏం చేస్తారు? సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ కొటేషన్. వీళ్ళు ఇచ్చిన 3 కొటేషన్స్లో కరెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత we will select the best quotation, purchase quotations, best quotations. Once the quotation is selected, మనకి పర్చేస్ ఆర్డర్ పెడతాం. పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సెలెక్టెడ్ సప్లయర్ మనకి కన్ఫర్మ్ అవుతాడు. సెలెక్టెడ్ సప్లయర్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత వాడి దగ్గర నుంచి మనము మొబైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా మెటీరియల్ని మనము మన గోడౌన్కి తెప్పిస్తాం. వన్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ప్లేస్, ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఆ మెటీరియల్ రైట్ క్వాలిటీలో ఉందా, రైట్ క్వాంటిటీలో ఉందా, గుడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా, దెన్ finally we will pay the material amount to the party. These are the simple steps of purchasing process. Hope you understood this simple purchasing process. Right, next point. See here, simple purchase requisition ఎలా ఉంటుంది? XYZ ఒక ABC కోఆపరేషన్ లిమిటెడ్ అనుకుందాం. సో ఇదేంటిది? బిల్ నెంబర్ ఆర్ నెంబర్, సీరియల్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద సీరియల్ నెంబర్? నెక్స్ట్ సీరియల్ నెంబర్ 1 2 3 4. క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్, ఎంత క్వాంటిటీ? 70, 60, 80, 200, 110, 10 kgs, 20 kgs. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఏం కావాలి? డిస్క్రిప్షన్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద మెటీరియల్ నేమ్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన కోడ్ నెంబర్, అంటే మనకి బిన్ కార్డ్ లోపల కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వర్డ్ మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ ప్రతిసారి పలకలేం కాబట్టి ఐటమ్ 60, ఐటమ్ 350, ఐటమ్ 620, ఐటమ్ 3I అన్నప్పుడు ఆ based upon that code we will get the material. So codes we have to enter here. Next, balance in quantity. Balance in quantity. So you have to write this. ఉంటే sufficient material ఉంటే there is no balance. క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటే మనమే బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ రాయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రైస్, యూనిట్ పర్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ ప్రైస్ మనకి డేట్ మెన్షన్ ఉంటుంది, అడ్రస్ ఫ్రమ్ టు మెన్షన్ అయ్యి. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్. వన్స్ ఇది అయిన తర్వాత సైన్డ్ బై ద స్టోర్ కీపర్ అండ్ అప్రూవ్డ్ బై ద హయ్యర్ అథారిటీ, రైట్. తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇది వెళ్ళి మనకి సెల్లర్కి వెళ్తుంది. ఈ సెల్లర్ ఇవన్నీ చూసుకొని ఓకే ఈ కంపెనీ వాడు మనకి తక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, యూ విల్ గెట్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దిస్ కంపెనీ అని మనకి పర్చేజ్ ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్చేజింగ్ ప్రాసెస్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇది నేను జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను మీకు, బేటిక్ లెవెల్లో ఇన్ డెప్త్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. See here, the same. Okay, next, the store's layout and equipment. Next topic is the store's layout and equipment. So a store layout is the design. The store layout is a design in which the store layout is a design in which the store's interior is set up.
లేఅవుట్ అంటే అర్థమైంది కదా, మనం ముందు చదువుకున్నాం ప్లాంట్ లేఅవుట్లో ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్, ప్రాసెస్ లేఅవుట్, ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ అని. అదేవిధంగా స్టోర్కి లేఅవుట్ ఎలా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమైనా పెద్ద బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ షోరూమ్ వెళ్ళారు అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది స్టోర్ అక్కడ. సో మీకు లోపలికి వెళ్ళంగానే ఆ 3 గోడలకి మొత్తము టీవీస్ అన్నీ అటాచ్ చేసి ఉంటారు, రైట్. ఇంకొక రూమ్ ఉంటే అక్కడ ఫ్రిడ్జ్ చేస్తాం, ఇంకొక రూమ్ ఉంటే అక్కడ వాషింగ్ మిషన్స్. సో మీరు నీట్గా అదంతా తిరగడానికి మీకు ఏరియా ఉంటుంది. అదే ఇఫ్ యూ గో టు మొబైల్ షాప్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద సైజ్, డెస్క్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్. డెస్క్ ఇలా ఉంటుంది, మీ షాప్ ఇలా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో మీకు డిస్ప్లే ఎలా ఉంటుంది. సో మీ షాప్లోకి ఎంటర్ అవుతారు, ఇక్కడ నుంచుంటారు, ఇటు సైడ్ అన్ని ఫోన్స్ ఉంటాయి, యూ విల్ గెట్ ద ఫోన్. స్మాల్ స్టోర్ అయితే. అదే బిగ్ స్టోర్ అయితే మీకు సిట్టింగ్, సోఫా, టేబుల్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ గో టు స్మాల్ కిరాణా షాప్, సేమ్ ఇట్లనే ఉంటుంది, మీకు ఏం కావాలో స్టోర్ కీపర్ ఇస్తారు. అదే ఇఫ్ యూ గో టు సూపర్ మార్కెట్, మీకు తిరగడానికి స్పేస్, ర్యాక్స్, మధ్యలో గ్యాప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, రైట్. దట్ ఈస్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ ఏ లేఅవుట్. లేఅవుట్ అనేది ఎలా ఉండాలి, ఓకే. దట్ విల్ డిస్కస్ నౌ. A store's layout is a design in which the store's interior is set up. They are designed to create an attractive image for customers. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు లేఅవుట్స్? ఇన్ ఆర్డర్ సింప్లీ టు అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ కన్స్యూమర్స్, ఎంకరేజ్ కస్టమర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ and help customers move through the stores. By encourage the customer exploration and help customers move through the stores by using a layout that facilitates a specific traffic pattern. Using a layout that facilitates a specific traffic pattern. For example, if you see traffic lights pattern, layout ఎలా ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ లైట్స్ లేఅవుట్, మీరు చాలాసార్లు ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుని ఉంటారు, రైట్. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ రూట్ 1, రూట్ 2, రూట్ 3, రూట్ 4 అనుకున్నాం, లేదంటే ఇంకొక సన్ ఉంది అనుకున్నాం. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నారనుకున్నాం, యు ఆర్ స్టాండింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్. సో హౌ యూ విల్ గెట్ ద ట్రాఫిక్ లైట్స్, ఎలా పనిచేస్తుంది ట్రాఫిక్ లైట్స్. సో జస్ట్ ఈసారి మీరు ట్రాఫిక్స్లో ఉన్నప్పుడు గమనించండి, డెఫినెట్లీ మీకు అర్థమవుతుంది. సో ట్రాఫిక్ లైట్ రెడ్ ఎక్కడ పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ ఇక్కడ పడింది అనుకుందాం. సో రెడ్ ఇక్కడ పట్టినప్పుడు మీ దగ్గర రావడానికి ఎట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ రెడ్ అయినాక మళ్ళీ ఇక్కడ రెడ్ పడుతుందా, ఇక్కడ రెడ్ పడి ఇటు వస్తుందా, ఇటు వెళ్ళి ఇటు వస్తుంది. సింపుల్. వీళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ట్రాఫిక్ లైట్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంటుంది. సో ఇది క్లాక్ వైజ్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. క్లాక్ వైజ్లో మనకి ట్రాఫిక్ లైట్స్ వెళ్ళవు, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లోనే వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ రెడ్ లైట్ ఉందనుకుందాం, ఇక్కడ రెడ్ లైట్ ఉందనుకోండి, మీరు ఇక్కడ నుంచున్నారు, మీరు ఏమనుకుంటారు 1, 2, 3 అంటే 3 టైమ్స్ పడి మీ దగ్గర రావాలి, ఇట్లా తిరిగి వస్తుంది అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఎప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మనకి సిగ్నల్ చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ లేఅవుట్. అర్థమైందా. ద సేమ్ వే ప్రొవైడింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ డిజైన్ ఎలిమెంట్స్, making ease of finding merchandise, giving customers adequate space to shop. So these are some of the layout facilities. Now if you see the types of layout here, grid type layout, racetrack layout, free form layout, spine type of layout. So these are the various types of layout. First one is grid type, racetrack type, free form type, spine type. So now see the figures, simply మీకు అర్థమైపోతుంది. Now see the spline. Spline అంటే ఏంటి? Sorry, spine means సింపుల్ జనరల్ టర్మ్స్లో స్పైనల్ కార్డ్ అంటే ఏంటి? మన వెన్నపూస. వెన్నపూస ఎలా ఉంటుంది? స్నేక్ లాగా ఉంటుంది. దాని మీద ఆ కాన్సెప్ట్ మీద సింపుల్గా స్పైన్ లేఅవుట్ అన్నారు. అంటే ఇట్లా స్పైన్ వెన్నపూస లాగా ఇట్లా ఉంది అని చెప్తున్నారు. If you see the opening is a door opening entrance, so you will go here and you will see the display, and again you will go here, you will see this display, you will go in the aisle and you can go in this line, you can shop for any material and you can go in this way and you can shop in this way. So finally ఇక్కడ బిల్డింగ్ వేసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతారు. This is one way of doing the layout. Here the variation of grid, loop and freeform layouts based on the single main aisle running aisle.
దీన్ని ఎయిజ్లు అంటారు, ఎయిల్ అంటారు, AISLE. ఎయిల్ అంటే ఈ ర్యాక్కి మధ్యలో గ్యాప్. అంటే మీరు కూర్చుంటారు కదా క్లాస్ రూమ్లో, ఒక బెంచ్కి ఇంకొక ఆపోజిట్, ఇవన్నీ బెంచెస్ అనుకుందాం, 1 2 3 4 బెంచెస్ ఉంటాయి, మధ్యలో ఫ్యాకల్టీ నడుస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిల్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ front to back of the store in both directions. On either side of the spine, merchandise are kept towards back and side walls. Heavily used for medium-sized specialty stores ranging from 2,000 to 10,000 square feet. అంటే ఇలాంటి ఎక్కడెక్కడ వాడతారు? వెన్ ఎవర్ ద రూమ్ ఇస్ వెరీ బిగ్, జస్ట్ లైక్ హైపర్ సూపర్ మార్కెట్స్, ఓకే, బిగ్ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్స్. సైజ్ మనకి 2,000 అడుగుల స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి 10,000 స్క్వేర్ ఫీట్ అడుగులు ఉన్న ప్లేసెస్లో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్పైన్ టైప్ లేఅవుట్ వాడతారు. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రీ ఫ్రామ్, దట్ ఈస్ బటిక్ లేఅవుట్. బటిక్ లేఅవుట్ అంటే చూడండి, స్టోరేజ్ అండ్ రిసీవింగ్ అండ్ మార్కింగ్ అండర్వేర్స్, స్టాకింగ్స్, క్యాజువల్ వేర్స్, జీన్స్, ఓపెన్ డిస్ప్లే విండో అంటే మీరు కొంచెం బొటిక్ మీద జస్ట్ ఒక బట్టల షాప్ అనమాట. మరి బట్టల షాప్కి వెళ్ళారనుకోండి, బయట నుంచి అద్దాల్లోంచి బొమ్మలకి డ్రెస్సులు వేస్తుంటారు, స్కర్ట్స్ అండ్ డ్రెస్సెస్. లోపలికి వెళ్ళంగానే సో యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్లియరెన్స్ ఐటమ్. సో అంటే క్లియరెన్స్ ఐటమ్ ముందు పెడతారు, అవునా? ఏదైనా సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్, ఆర్ఎస్ బ్యాస్ అక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి, వెళ్ళంగానే ఒక దేవుడి బొమ్మ ఉంటుంది, అక్కడ ఇద్దరు నుంచి ఉంటారు, ఏం కావాలని అడుగుతారు. మీకు ఆ మెటీరియల్ కావాలంటే గో టు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆర్ గో టు సెకండ్ ఫ్లోర్ అని మీకు చెప్తారు. తర్వాత మీరు ముందుకు వెళ్ళంగానే పెద్ద టేబుల్ వేసి క్లియరెన్స్ సేల్ డిస్కౌంట్ 70%, 50%. అలా వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ అది కనిపిస్తుంది. ఎందుకు? సో దే హ్యావ్ టు క్లియర్ ద ఐటమ్స్, దట్స్ వై దే విల్ క్రీప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, మీకు స్పెసిఫిక్ ఐటమ్ కావాలనుకోండి, సో విల్ టర్న్ లెఫ్ట్, go to pan section and collect the material, or go to accessories and do the purchasing, or else, or if you are going ladies section, going stops and going dressing rooms and wear the dressing rooms, coming back and checkout counter, and this is the just like a boutique form of layout. The fixtures and aisles arranged asymmetrically. Asymmetrically means right. Asymmetrically అంటే ఏంటి? సిమెట్రికల్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పేపర్ తీసుకోండి, కరెక్ట్గా మీరు సెంటర్ కట్ చేసి సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేశారనుకోండి, అది ఇది వచ్చి కరెక్ట్గా ఈ ఏరియాకి చెక్ అయింది అనుకోండి, కరెక్ట్గా కూర్చుంది అనుకోండి, దట్ ఈజ్ సిమెట్రికల్. అదే ఏదైనా తీసుకోండి, మీరు బాటిల్ ఉంది, బాటిల్ని కూడా కరెక్ట్గా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేశారు అనుకోండి, కరెక్ట్ కూర్చుంది కాబట్టి సిమెట్రికల్. అదే మీరు బాటిల్ని ఇట్లా హాఫ్ చేసి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేశారనుకోండి, ఉండదు, దట్ ఈస్ అసిమెట్రికల్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి? అసిమెట్రికల్గా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ప్రొవైడ్స్ an intimate relaxing environment that facilitates shopping and browsing. Inefficient use of space. More susceptible to shoplifting. Salespeople cannot view adjacent spaces. So third point ఏంటి? More susceptible to shoplifting. Salespeople cannot view adjacent spaces. సో ఏం చెప్తున్నాడు? ఇలాంటి లేఅవుట్స్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, మోర్ ససెప్టబుల్ అంటే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ షాప్ లిఫ్టింగ్ అంటే దొంగతనం చేయడం, షాప్ లిఫ్టింగ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వై? ఎందుకంటే సేల్స్ పీపుల్ అడ్జసెంట్ ప్లేసెస్ అంటే దీనికి డయాగనల్ అడ్జసెంట్ ప్లేసెస్ని చూడలేరు, కాబట్టి ఆటోమేటికల్గా షాప్ లిఫ్టింగ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పెషాలిటీ స్టోర్స్ అండ్ అప్స్కేల్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్. This is one form of boutique layout. Next, JC Penney racetrack layout. Next one is a racetrack. The name says race, gurram racetrack, golf racetrack layout. Student, a big shopping mall. See here the mall entry. Starting low, cosmetic section. Traditional sportswear. So it level. So you can go parking outside, women areas, women purchasing. నెక్స్ట్ ఇటు వెళ్తే మిక్స్డ్ జూనియర్స్, కిడ్స్, ఇవన్నీ యాక్సెసరీస్, జ్యువెలరీ ఐటమ్, హ్యాండ్ బ్యాగ్స్, టాయ్సరీ ఐటమ్స్. మళ్ళీ ఇట్లా వెళ్ళారనుకోండి, షర్ట్, దిస్ ఆర్ ఆల్ ద షూస్, మెన్స్ క్లోతింగ్, షర్ట్ షాప్, సీజనల్ గిఫ్ట్స్, ట్రెడిషనల్స్,
seasonal, seasonal updated, seasonal, all this that parking entry, second floor, third floor. These are all simply nothing but racetrack layout. Okay. The major customer aisles begin at the entrance, loops through the stores and return customers from the front of the store. Loop with the major aisles that has access to departments. Next, draws customers around the stores. Next one, provide different viewing angles and encourage exploration, impulse buying. Next, used in the department stores. These are the simple points of the racetrack layout. Next, grid layout. గ్రిడ్ లేఅవుట్ అన్నప్పుడు నాకు ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీ చేతిలో అందరి దగ్గర ఫోన్ ఉంది. మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి లేదంటే మీరు గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద గ్యాలరీ మీకు ఒక లేఅవుట్ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మీ ఆల్బమ్ని గ్రిడ్ టైప్లో చెక్కర్స్ లేదుగా 1 లైన్ 2 లైన్స్ రైట్ 4 లైన్స్ ఇట్లా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటిది సింపుల్ నథింగ్ బట్ లేఅవుట్. అర్థమైందా? సో అదే మనకి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద షాప్ స్టోర్స్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి చూపిస్తుంది. గ్రిడ్ లేఅవుట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ ర్యాక్స్ అనుకుంటే ఇవన్నీ మధ్యలో మనము నడవడానికి ఫేస్ చేసుకున్న డిజైన్ అనమాట. రైట్. సో వీ కెన్ మూవ్ different places and we can get the material. The counters and fixtures are placed in long rows of or runs usually at right angles throughout the store. Easy to locate the merchandise. Allow more merchandise to be displayed. Cost efficient. Does not encourage customers to explore the store. Next, used in grocery, discount and drug stores. Next, how to make the layout work. ఒక లేఅవుట్ని ఎఫిషియెంట్గా ఎనర్జెటిక్గా వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మేక్ విండోస్ షైన్. బాగా అట్రాక్ట్ చేయాలంటే కస్టమర్స్ని వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? మేక్ ది విండోస్ షైన్. సెకండ్ పాయింట్, మేక్ యాన్ అరెస్టింగ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. అంటే ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ డే మనకి గ్లాస్ డోర్స్ని విండోస్ని డిస్ప్లే బోర్డ్స్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటూ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సెకండ్ పాయింట్, మేక్ యాన్ అరెస్టింగ్ ఫర్ ఇంప్రెషన్. మేక్ అరెస్టింగ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. మీకు రోడ్లో పోతున్నప్పుడు సడన్గా అట్ ఎ గ్లాన్స్ ఒక మూమెంట్ అట తిరిగి చూసి ఆగిపోయేట్టుగా మీరు మీ లేఅవుట్ని రెడీ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, స్టీర్ కస్టమర్స్ టు ద రైట్. స్టీరింగ్ మీన్స్ జస్ట్ మన కార్ వీల్ స్టీరింగ్ లాగా. స్టీర్ మీన్స్ కస్టమర్ వెళ్తున్నప్పుడు మీ షాప్ ఎట్ సైడ్ ఉందో అటు తిరగడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్, లీడ్ కస్టమర్స్ టు సమ్వేర్. Lead the customers to somewhere what they require. Have an angle in aisles and create breaks. Have an angle in aisles. Aisles దగ్గర అంటే మీరు రెండు ర్యాక్స్ మధ్యలో ఎయిల్స్ అంటే సందు ఉన్నప్పుడు మేక్ ఎన్ యాంగిల్ అంటే టర్నింగ్ కొట్టడానికి మేక్ ఎన్ యాంగిల్ అండ్ క్రియేట్ సమ్ బ్రేక్. అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమైనా సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి. సో మీకు ఇట్లా లేఅవుట్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఇట్లా లేఅవుట్ ఉంది అనుకుందాం. సో మీరు ఇక్కడ షాపింగ్ చేశారు, ఇక్కడ షాపింగ్ చేశారు, ఇలా నడుచుకుంటా ఇట్లా టర్నింగ్ కొడుతున్నప్పుడు ఈ టర్నింగ్ ఈ ఏరియాలో ఓకే బ్రేక్ చేయాలి. అంటే ద కస్టమర్ వెన్ ఎవర్ ఈ టర్న్స్ టు ద రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఆ టర్నింగ్ దగ్గర ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏమన్నా ప్రోడక్ట్స్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఆగిపోయి అది చూసి అవసరం ఉన్నా లేకపోతే కొనేట్టుగా యూ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ లేఅవుట్. నెక్స్ట్, గివ్ ప్రోడక్ట్స్ టు స్పేస్ దే డిజర్వ్. So provide the products, give some space to the products which they deserve. అంటే అది అనుకున్న ప్లేస్లో ఏది ఫ్రంట్ పెట్టాలి ఏది బ్యాక్ పెట్టాలి ఇవన్నీ give some location. Give people the space they need. Don't forget your storage, back office and receipt spaces. So like this you have to make some layout work. So these are the topics we have discussed in this session. Tomorrow we will discuss the other topic related to the material handling equipment. So the time is up. 1 minute only, 1.5 minutes. So we'll stop here. If you have any doubts or if you want to say something or if you want to type something, you can type related to the subject.
So I'll provide all the information in the PPT format. Don't worry. And just WhatsApp me when is your exams, coming exams. Okay, when does the college will reopen? If you know any information. And today's టాపిక్ we have discussed మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. స్టోర్స్ లేఅవుట్ ఎలా ఉంటుంది, స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, లెడ్జర్ బుక్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుంది, బిన్ కార్డ్ అంటే ఏంటి, రైట్? పర్చేసింగ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలి, బిల్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, పర్చేసింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి. So what is the meaning of stores layout? What are the various types of layouts, right? How the why the layout should be in that format? What are the guidelines to be maintained? So ఇవన్నీ only the thing when you see observe the nature. The mechanical engineering student till the end of his life he has to observe the nature, right? So వాడు సచ్చేంత వరకు he has to learn new things. He has to observe the things around you. మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తుండాలి. ఓకే, దాని న్యాచురల్ ప్రాసెస్ని మీరు గమనిస్తుండాలి, అప్లై చేయాలి, వర్క్ చేయాలి, రిజల్ట్స్ చూడాలి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ టు అట్ వాట్ ఎవర్ డ్యూరింగ్ యువర్ స్టడీస్, స్టూడెంట్ లైఫ్ అయిన తర్వాత, మ్యారేజ్ లైఫ్ అయిన తర్వాత, వాట్ ఎవర్ ఇట్, రైట్? అబ్జర్వ్ థింగ్స్ ఇన్ ద నేచర్. ఓకే, ద టైమ్ ఈజ్ అవుట్. Send a screenshot of attendance, and tomorrow at the same time we'll discuss with a new topic. So we'll stop the class here. So have a nice day. Thank you. Yes, Niku. Okay, right. I'll check my cell phone. Okay.